coming through. Kesho kutakuwa na redeem zingine, same time, same place, and thank you so much for taking part. Now, tunaingia into the conversation on my grind, and we invited our very good friend, Dr. MERCY KORIR, yani, because this is something in our... Angalia Kevin? Angalia Kevin? Kevin, ngoja. Sumeshinda. Simama hapo kamshindi. So, unaona Kevin anajenga mwili kwa gym. Lakini pia anajenga mwili kwa kukula. Ni anapenda nyama sana. Amesema he eats meat how many times a week? About 6 times a week. 6 times a week. Almost every lunch day. and evening. Yeah. Wow. Na kama si fish, I mean some kind of meat. Still has make red. Lakini in his defense, wase wa Western Kenya, Nyanza hivi kuteremka, except Kisii. Yeah. Mboga inakuanga kwanza Western. Kuku ni mboga. Niliambia Sheila is Kuku ni mboga. By the way, in Western kuku ni mboga. Niliambia watu wapanangi mboga sana. Hakuna mboga. There's no shamba where you see mboga. Honestly. And I find that so interesting. But unajua earlier nilikuwa naambia Sheila, there's something I've been reading on. It was the lion diet. So this is mostly like beef, you know, steak, vituka hizo. Basically carnivorous diet. Unacheki but clean diet. Unasikia mambo. Sisi kwa butchery ujima ile imetoka. And nimekuwa nikicheck somebody famous around the world mwenye amekuwa kwa hiyo diet na amesema ilimsaidia ku shed out a lot of fat and they feel strong in the gym, they feel healthier. They just feel like they have a lot of testosterone. So that's why me pia nika-adapt your diet, especially coming from a rugby background na mambo ya gym. I feel strong nikifanya physical work. Okay. So just like everything else, obviously excess of everything is harmful. So when it comes to meat, it has its own space in our bodies, especially the protein component. You'll find that if you are not taking enough meat, for example, and you'd see this in some religions which don't allow people to take meat. So you're going to just talk about SDAs in the morning? No. I've just said some religions. She's already... No. As in, if what I'm trying to say is that meat has some in your body. So the people who do not take meat or do not substitute it properly, you'll find that they have some type of anemia because there's some component of meat that has a role in developing red blood cells and making sure you have good red blood cells so that you don't have anemia. And secondly, you'll find that, and you'll see this, there are people when they have liver failure or when they have certain issues, you're told to have a high protein diet. So there is a function for it. So the issue comes when there is an excess of it. That's one. And then two, how is this meat prepared? You find that tunachoma nyama, tunaeka mafuta, so you distort the components of the meat, or you add other fats into the meat, you add other things which are not necessarily useful to the body. So unakuta it's important, yes, to have meat. It's important to have it in moderation, and then how you cook it is important. There's been a change of thought when it comes to red meat versus white meat. I know red meat is not good, but this red meat has its functions, what I've said, especially in developing red blood cells. So it's also good to have the red meat. Lakini unaikulaje? You'd rather have a tumbukiza, for example, because that one you've not added anything to the meat. Boilo? Yeah. You've not added anything to the meat, you've not distorted anything, and you're still having the meat. And in what quantities are you having the meat? So you may be having kama wewe sasa unakula lunch and dinner, but what is the quantity of the meat? Ideally should be the fist, the size, the fist. Ngumi. Lakini unakuta hiyo inakuanga tu ugali pekee. Haujaona ugali man? Hiyo ndio size ya ugali. Ati nyama ile. So indo imetosha. Yeah, fist, because it should be the size of your heart. So which is like the fist size. So unakuta what quantities are you eating? So unaweza kuta labda you're eating a mountain of meat and ugali. Obviously that's not good. What we're saying, everything is harmful at the end of the day. And then third is the habits around the meat that we eat. So tunakula ugali na pombe na kachumbari. Bas, so unakuta you're not supposed to add salt, for example, lakini una add salt. Excess salt is not good for your body. Salt is good because you need to balance your sodium and your kidney functions. But sasa ukiwa na excess inakuwa problem, and that's why you're told
usiongeze salt kwa nini kwa chakula. So you find umechoma nyama unaongeza salt unakula. So your blood pressure at some point will go haywire. Unaongeza pombe and the issues of uric acid and gout and other arthritis come into play. So it's not so much the meat, but how do we prepare it and what are the habits around our meat. And then the other most important thing is tumezoea unakula a mountain of ugali, a mountain of meat, and then a ruma of vegetables. A ruma. Wata mama. Tunakula ugali na harufu ya mboga. That's enough. It should be the other way around. Your mboga should be half your plate and the other half shared by starch and protein. Because itabidi. Fantastic. Itabidi. Fantastic. So tumesikia venye Doc amesema. Nataka tusikie ngoma moja alafu nifungue phone lines nione portion yako ya kwa sahani. Ni mboga inakuanga mo ama ni nyama inakuanga mo? Now, I wanted to also ask, umesema the components of the meat, right? So, unajua majority of us tunakula. I don't think there's anybody mwenye anakula anasema, nataka kukula hiyo ndio nitoe ile protein yenye iko ndani. Nataka tu tamu. So, unajua balance ni venye tulifundishwa shuleni, lazima kuwe na mboga, ka fruit hapo, kanyama, kaugali, hiyo ni carbohydrates, protein, the vegetables hapo niko na vitamins nini niko fiti. Lakini hapa pia umeongea juu ya portion. So umesema hiyo component. So lazima nifikirie venye hii nyama inapikwa. Kama ni kuboiliwa ndio umesema the most appropriate kwa sababu isiboiliwe sana. Kwa sababu ninataka hiyo protein yenye iko ndani, hiyo kitu yenye iko ndani. Hiyo kitu yenye iko ndani ya hiyo red blood cells. Can it be substituted? For example, if completely I can't be able to access meat, inaweza substitutiwa from the legumes, the beans. So ninaweza substitute nyama na beans. But it will not give you adequate. That is the issue. So it means you have to kula lots more legumes and those beans to substitute. And for proper performance, like high performance, maybe kama una work kwa place kama shamba, or maybe you're going to the gym, or maybe you just want to have endurance. Is it possible that maybe intake yako ya actual meat inafaa kwa a bit more? Is ama hiyo ni myth? No, actually, I think it's true. I don't know. There's a way they calculate depending on what you want to achieve. Unaendanga gym, I'm sure do you want to build muscle? Sijui nini. Wanakuambia sijui you eat more protein because vile umesema mwili inajengwa na au semanga kula nyama beba chuma. Bas. So there's some truth to it. So there's a way they calculate so that they're able to tell you what you need in what amounts for specific work like that. Alafu people who do manual labor, for example, you know, you will almost certainly burn everything you use. Ukiangalia watu wa mjengo, watu wa shamba, utakuta mtu mnono hapo. Because whatever you've eaten, you've burnt. So you should actually eat sufficient to give you energy to work. So you're saying if nikikula nyama mob but bora na ibani iko sawa? Uko sawa. Oh wow. Okay. But see at mob excess. Kwa sababu excess. I'm so grateful ulisema but kwa sababu sana niko na leta ngombe yote. More vibes to keep you moving. And this was produced by Chineke. Unasikia hiyo orchestra. Orchestra ya Mongo. Chineke ni mse wa Nigeria. Hapana, ni yule mse wa nini wa Kakameka. La Chineke. Mimi hata sijui mazee. He produced the orchestra. Ali produce. So kuna satisfy myself sai aliweka hiyo orchestra ndio orchestra ya Mbongo. Tunam appreciate na sound fiti. Na unajua tumeka hapo orchestra kwa sababu tunaongea juu ugali na nyama. Wa Kenya tunapenda ugali na nyama. Tuseme tu kweli. Me I thought Kenyans love nyama but Africans love meat. Remember that article we read? I mean, people are even getting sick from me kukula nyama sana. Now, wacha tusikie, umesikia Doc hapa, of course we're with Dr. MERCY KORIR, amesema, kwa sahani yako, salo unasavu chakula, ugali na mboga. Mboga ndio inafaa kuwa mingi, imejaza sahani, inafaa kuwa ka half. Alafu ugali hapo portion, alafu sasa kanyama inatoshana ka ngumi. Sasa shida ka ukiona mkono ndogo. Sasa but it will be the size of your heart, which is okay. Kama kuna mkono mdogo. Kuna size yake. Kwa hivyo roho inatushana na palm. Sasa mimi swali nauliza ma MVP ni wewe ni nyama inakuanga moba ama ni mboga? Mr. Lion de. Halo. Wewe tuambie, daktari hapa nauliza ni nyama inakuanga mingi kwa sahani yako ama ni mboga? Ama ni mboga.
Nyama lazima iwe most. Nyama ndo most. Mbona si mboga? Achana hiyo, alafu wewe sasa acha nikuulize. Ameshia? Faya mama anasemaje? Faya mama. Yes, kwa box. Hebu tuambie hapa na daktari, ni nyama inakuanga mingi ama ni mboga? Mimi mwanzo kwangu ni mboga, sababu hiyo nyama mingi pia hakuna hela za kununua. Sasa nauliza daktari hivi. Tulisikia ati nyama ukipika pamoja na hiyo sukuma itakuwa imeisha nguvu. Ni ukweli daktari? Mixing the meat na mixing mboga. the meat na mboga. Actually, ni mboga ndio itakuwa affected kwa sababu mboga hufai kupika sana. Mboga nafaa tu kupata tu moto kiasi. Lakini nyama ndio inafaa kuiva kwa sababu nyama isipoiva unajua tutapata minyoo pia. Kabisa. Tapeworm. So nyama ndio inafaa kuiva. So kichanganya ni mboga una kabisa maliza. Key thing unafaa kujua ni mboga inafaa kuwa green. Ama ile original color ukimaliza kupika inafaa kuwa hiyo original color hapo. Ku mix mboga na nyama surely as in guys. Guys, they know. Kennedy Nekedi. Nyama ndio inakuanga mingi ama ni mboga? Mimi kwangu ni ugali. Ugali peke yake. Ugali man. Is that you? Kenu umenibamba. Umesema ati unachanganyisha? Ugali inakuwa mingi alafu mboga nyama. Okay, so alafu mboga alafu portion ya nyama wewe una deal na hiyo feast venye nani prof amesema, doc amesema, ama wewe unajaza kilo moja kwa msani? Mimi na deal na hiyo feast venye doc amesema. All right, Kennedy hapo is doing the right thing. Lakini ugali mob si poa. Ugali pia si poa? Ugali pia kuna shida. No, starch. Doc, please tulale njaa. So kwa share nyingine ya ugali. Gashali. Tuheshimiane. Gashali. Hebu tuambie. Gashali. We ni ugali nyama. Mimi ni kanyama juu unajua kazi yangu inahitaji tu kanyama juu ni kazi ya mtei. All right, so wewe unakula nyama mob? Ikifika saa to bana. So unakulanga saa to alafu sasa hiyo energy ndio unatumia for the whole week? Does that work? No. Gashali, kama unless but if you didn't go number 2 akwenda kwa but hiyo nyama ni domo, pia kuna watu wanapika kukula nyama weekend. Unasikia kenye Gashali anasema ile nyama ya weekend ndio energy for the week. I don't know. Unless akwenda number 2. Paulo, Moza, uko fiti? Nikambie. Nyama ama mboga ndio inakuanga mingi? Nyama bana, nyama ndio kwa mingi, lakini sasa tunabidi sasa tuna balance hiyo diet. Itabidi mazee. All right, now you can hear, thank you so much, Paulo. We got to end it there. Doc, you can hear Kenyans love meat. And in fact, at some point, I'll be honest, when you come from a background of, not having, nyama inakuanga price. Baba anakuja kama ameshikilia nyama hapa kwa nini, Gazeti. Imeruliwa kwa gazeti, sema watu wanaanza, mna celebrate nyama. But there are challenges with meat. Of course there are. Especially say ukimix na pombe, issues za gout. But what I said, it's more about the habits around the meat. Sana issues za gout. Na kama uko around pombe, then your liver may have issues, your kidneys. So it's sana the challenges or the issues around the meat. And naulizanga, for example, Wamasai, they live on meat. Oh, true. But atusikiangizo mashida za nini sana. Usikiangizo mashida sana. Kwa sababu wao there's a way wanatengeza nyama. Most of the time it's just more nyama than all of this other starch. Nilikuwa nakwambia hata ugali si nzuri kwa sababu unaangalia obesity, unaangalia hypertension and cancers. So it's more about the habits around the meat, and then how you prepare that meat also matters. Unaichoma sana, are you adding a lot of many other things into the meat, ama unakula tu boil, tumkiza with some salt and you're good. So it's also around how you prepare that meat and what you eat also around the meat. So nyama in itself, najua we have always vilified it, but it has its benefits if taken in moderation. What about game meat? Is this a bush? Is it nimesikia zima myth
wanasemanga it's healthier than actually hizi zetu za domesticated meat. Yani unaongeza ya squirrels? Vitu hizo. Unajua huko Kisumu tuko na hunting hizo ma squirrels, ma deer. Kevin, nimekwambia sasa umefika Nairobi. Nyama umeingia kwa butchery. Narudingi home bana. Na unaenda huko hata Kisumu watu wanaenda kwa lake huko unajua. Nyama imetoka. Hata tilapia ni wild. I mean, you can consider it to be game. But Yeah, is it true that game meat is better? That is so true. I don't know. I cannot authoritatively speak about it. But unajua, the nyama that we buy from the butchery has been inspected. And hopefully, most. Okay, Yeah. let's say they should have been inspected Yeah. and certified good for human consumption. These other ones, nane meangalia kusema this is good meat and stamped that it's good. Because kumbuka, these animals, they eat many things. Vile nilikuwa nasema usipopika beef, for example, and even pork vizuri, you'll get tapeworm if you don't cook it well. So that's why it's always inspected, just to make sure that this meat is good for human consumption. Actually, Kevin, ingine nani ameangalia? that was a really good question you asked. Because utapata mtu ati ng'ombe ya mtu imegonga kwa barabara. Watu wamekuja na visu. Would you advise someone to eat carcass? No. Because the meat has to be inspected. Because these animals, they eat many things. Yeah. You don't know what's in the meat. Na tumesikia watu wakikula chakula nyama ya nini animal that is dead, and a bunch of people got sick. A lot of them died. I have to be real. Kuna day ilikuwa December 2020. There's a goat tulikuwa nao ili dedi maze tulipata tu imededi hapo kwa compound. Mkaichoma. Yeah, tulidishi but nothing happened. So you just wait for your goat, it's coming. No, but I guess pia nilikuwa nasikia ukicheki nyama yake bado ni red. Bright red ati ni sawa. Kuna vile there are people who have been around for long, ile yenye wakiona kitu na macho wanajua. So you go with their instinct, but the best thing is let us specialists come and inspect your meat and give you the stamp of approval, because hiyo kuchukua hiyo carcass you don't know, kwanza especially kuku, pigs, goats kamefaint tu kameenda, alafu unakula, you don't know what has killed it. So whatever has killed it, you'll probably also consume it. Wow, yeah. So you may be the next one to die. And then also, let's not necessarily related to the game meat or to the carcasses. There's the issue of cancer, and especially colon cancer and excess meat. So we also have to watch on having excess meat. Nilikuwa nasema how you prepare it, especially the sausages, the bacons, this highly processed. If you can, yes. Anyway, they're expensive. Yeah. So if you can, yes. If not, you just eat in moderation, because there's been a link between those very processed meats and the link to cancer. So maybe could be maybe the muturas and those ones, because of how you choma them, maybe there could be a link. So it's always good to just have everything in moderation. Dok umechoma moderation. Umeongea hapo juu ya mutura alafu ukasema cancer hapo mwisho. Anyway, the key thing hapa umepata ni the key word ni moderation. So hapo kabla, you better go with the moderation before you find the sufferation that will take you to the borderation. Utachoka, itakuwa moderation. Unajua Sheila tangu afanye ile track na